Tune in every Sunday, 4 to 5 p.m. Rwandan time, and be blessed by the teachings of Evangelist Norman Paul Desire about the unchanging, infallible, transformative Word of God. We believe you will be blessed with the gospel of our Lord Jesus Christ every Sunday, 4 to 5 p.m. here at Vine FM 93.1. Good afternoon, everyone. We welcome you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ, our Savior and Lord. Muri uyu mugoroba turabakiriye mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwana w'Imana. Uyu munsi turashaka kuvanga indimi ebyiri bitewe n'ibiganiro tugiye gukora uyu munsi. So today we are very, very blessed today to have wonderful guests to our studio, Fine FM 93.1, and we request them to tell us their names. Yes, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Kiza Moses. Nishimiye kubana namwe uyu mugoroba. Murakoze. Nitwa Pastor Mutetere Jenny. Nejejwe no kubana namwe uyu mugoroba. Abari abaza kudukurikirana kuri iki kiganiro, muraza guhamagara kuri izi telefoni 0788415052. Ndasubiramo 0788415052. Uyu munsi turashaka ngo tuvuge ku biganiro byiza cyane, dushaka kuvuga cyane muri ibi bihe turimo iby'itorero rya Kristo Yesu. Uyu munsi ndashaka ngo tuganire ku navuga ngo insangamatsiko insanganyamatsiko ivuga iti mu Cyongereza navuze ngo exploring the causes and effects of decline of Christians in the assemblies. No kuvuga ngo turebere hamwe ibitera cyangwa navuga mu Kinyarwanda kangerageze mbishyire mu Kinyarwanda cyumvikana. Let me see. Ni nko kuvuga ngo turebere hamwe ibiteye cyangwa ibibazo n'inkomoko impamvu abakristo muri iki gihe batagiterana mu matorero. Muri Kigali n'ahandi hose ngira amahirwe yo kuganira n'abapasteri bayobora amatorero. Ubundi nge nitwa Norman Paul Desire, tuyobora umuryango w'ivugabutumwa wita Christ for the Nations. Impamvu mbivuze nuko nk'umuvugabutumwa Imana iba yampaye grace cyangwa ubuntu bwayo kujya mu matorero atandukanye kubwiriza ubutumwa. Abenshi baravuga bati abantu ntibagiterana, abantu ntibagiza gusenga. So turashaka ngo twinjire muri iyi topic. We want to go deep into this topic. Kiza and Sister Muteteri, there is this kind of things that are happening today, as I said in Kinyarwanda, because we'll be mixing up all these languages because of the people and the audience that will be hearing us. As a preacher, as a minister, and some of you are ministers, there's been a lot of saying and evidence is there. We want to see what are the causes and effects of why do Christians, especially in these times of COVID and times of crisis, we have been having a decline in church attendance. So, Jesus, tell us, is it happening where you go for fellowship, or in the district, for example, you come from the Eastern Province? Is it real? Yes, murakoze cyane Pastor Norman. Iranga ibyo uvuze nibyo biragaragara. Ndahamya neza ko n'abatwumva muri aya masaha harimo abakristo baheruka ku rusengero kera. Babivuyeho ariko bakaba bakitwa abakristo kandi koko bitewe n'impamvu zitandukanye
ngira ngo uyu munsi ibintu byose biba tubitwerera coronavirus ko ariyo yaba yaratumye abantu bava mu nsengero kandi birashoboka ko yaba ariyo ariko mbere yuko wenda ariyo turebaho cyane turibaza ngo ubundi twari tuzirimo gute nsengero twari tuzirimo dufite umutima wose wo kuzibamo dufite byose dukenera kuba twamenya kugira ngo tugire ubushake no kwiyemeza guhoraho ku buryo tutava mu nsengero ngira ngo nicyo cyerekezo ngewe ndi buvugiremo mbere yo kubara umubare w'abavuyemo ahubwo turareba ngo abarimo bo dufite garanti yuko mu myaka 10 iri imbere bazaba bakirimo kandi bashikamye Eugenie nawe natubwire causes and effects. You'll be mixing languages, of course. I want both our audience in Kinyarwanda and English to hear about these challenges, causes and effects of decline. Let me say decline. Yeah. Thank you, Norman. This is a great topic, which actually everyone is thinking about and everyone has been talking about it. You don't need to carry out a deep research to find out the decline in our churches today. It is obvious, it is open, it is public. Even someone who is just bypassing can tell you that there is a decline in our churches. There are so many reasons why there has been a decline in our churches. There are those which are biblical, historical, and current. As we said, we have the COVID. But I would so much zeal on the biblical effects. Because whatever comes, if our biblical perspective is well built, it will not withstand it. It will not stand. It will not. Jesus said, I'll build my church on the rock, and the gates of hell shall not shake it. So when the church is built on the rock, when the church is built on the biblical foundation, whatever will come, the wind may come, but it will not blow the church. So to me, the most standing effect or causes is the biblical perspective. Okay, tubwire mu Kinyarwanda iyo mpamvu urimo kutubwira uti ibibazo nuko byose bishingiye kuko Yesu yaravuze ngo nzubaka itorero ryanjye ku rutare n'amarembo y'ikuzimu burya ntabwo ari amadayimoni ngo abantu bazabone amadayimoni avuye ikuzimu ariko ni ibintu babitewe n'ibiriho mu isi. Tubwireho incamake iyo bibiliko uburyo utekerezamo itorero ni irihe ryo kuvuga ngo niba rishingiye aho ku muzi kuri foundations n'icyaza cyose nticyanyeganyeza. Urakoze. Impamvu navuze ngo icyateye gucogora ku itorero ntabwo ari ibibazo, ntabwo ari coronavirus nubwo nayirimo, ariko icyatumye itorero rucogora muri iyi minsi, abantu bazaga mu itorero tukabona basubiye inyuma, umubare wajyaga mu rusengero tukabona uragabanyutse, ni ikibazo cya Bibiliya nicyo nshaka kuvugaho. Reka tubanze duhere ku itorero ni iki, ninde washyizeho itorero, yarishyizeho ate? Tusomye mu byanditswe turabizi yuko Yesu muri Matayo 4:17 yaravuze ngo ubwami bw'Imana bwaje. The kingdom of God has arrived, and he was talking about himself. Yesu rero niwe bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana rero ibwaraje. Ubwami bw'Imana buba hehe? Ubwami bw'Imana bukorera hehe? Ubwami bw'Imana buba mu mitima y'abantu, ntabwo buba mu nyubako, buba mu mitima y'abantu. Iyo ubwami bw'Imana bwubatswe mu mitima y'abantu, amarembo y'ikuzimu ntabwo abasha kunyeganyeza. Suko ataza, suko ibigeragezo bitaza, suko amakuba n'ibyago bitaza, ariko ntabwo byabasha kunyeganyeza umurimo w'Imana, ntabwo byabasha gucogoza umukristo. Reka ntange urugero. Igihe Yesu yaje, ari ikintu gikomeye yakoze ikintu cyitwa discipleship, ari cyo kintu kirimo kubura mu itorero ryacu uyu munsi mu Rwanda. Discipleship ni iki? Cyangwa who is a disciple and who is a discipler?
tubona Kristo ari we wa mbere watoje abigishwa, nubwo tubibona no mu isezerano rya kera. Umwigishwa ni umwigishwa nyine, ni umuntu wiga kandi agakurikira uwumwigisha. Iyo umuntu akurikiye uwumwigisha, ntabwo akurikira initiative zize, agakurikira amahame ye, agakurikira ubuzima bwe bwose. Yesu hari ibintu yajyaga akora public ministry, ariko akagira n'ishuri ry'abigishwa ashyira uruhande akabasukamo ubuzima bwe, kuko discipleship ntishobora kuba mu itsinda ry'abantu 100. Discipleship ikorerwa mu itsinda ry'abantu batoya, aho umwarimu ari bubasukemo ubuzima bwe, bakabona ukuntu arya, bakabona ukuntu processing ibibazo, bakabona ukuntu handling controversy cyangwa se challenges z'ubuzima, bakamwigiraho. Buryo umwarimu ntabwo abanyeshuri biga gusa ibyo avuga, ahubwo biga ubuzima bwe bwose, bakiga uko agenda, bakiga uko areba. Iyo turebye mu ijambo ry'Imana, the Gospels, nasanze the word follow me, it's written 89 times. Follow me, inshuro 89. Nkurikira. Nicyo kintu Yesu yaje ahamagara abigishwa be, arabwira ngo nimunkurikire. So gukurikira Yesu rero bivuze iki? The Bible talks about following him. It involves self-denial. It involves you carrying your cost. It involves consistency, because a disciple must be consistent, must be fully committed to the person he is following or to the cause. So ikintu kibura mu itorero ni kirero, harabura discipleship. Uravuga uti mu itorero impamvu habayemo decline, icyambere nuko birasa nkaho umusingi w'itorero uko bigaragara mu byakozwe n'intumwa cyangwa mu itorero rya kera warabuze. Uravuze ikintu kituraza kugisubiramo, discipleship cyangwa kuba umwigishwa. Uvuze ikintu kimwe gikomeye cyane, uravuze uti mbere yo kuba umwigishwa arabanza agakurikira. Ese kiza byaba ari ukuri yuko abantu baba barakurikiye abantu aho gukurikira umwami Yesu? Kuko hariho element nayo isa nkaho abantu bakurikira umuntu, yego, aho gukurikira umwami Yesu, yego, gukurikira wenda ahantu badakurikira umuntu. Ejo ndaza kubaha urugero. Nari ndi mu modoka, umuntu umwe atangira kuvuga atari kurabizi, ateje ubu narimo kudriving, nahaga umuntu lift, inyuma hari umuntu umwe wita ngo ni umukozi w'Imana, ahamagara umuntu birasetsa, hamagara umuntu ati narose, ati ndaguhanuriye, ati nabonye wubaka real estate, mbona wubaka amazu menshi cyane kandi abantu baza bayagura. Ati rero kubwo nguhanuriye ayo magambo, ndagusaba ngo nawe ugira icyo utanga ugende muri ayo mavuta. Urumva ariko iyo ntuza iyo notion, aravuga ati, arambwira ati numva atanga n'ubuhamya, aravuga ati hari undi muntu wantahiriye ubukwe, ndamuhanurira ibintu biraba, amamiliyoni zingahe, yamuhaye miliyoni 3. Ati rero nawe ubwo nguhanuriye umpe miliyoni 2. Ese kiza abantu barakurikira Yesu cyangwa barakurikira abantu, cyangwa ni decline? Impamvu turimo kubona decline, abantu barakurikira abantu aho gukurikira Yesu. Tubwireho ncamake, wenda nibyo turimo ku exploringa ibintu bimwe. Sister je navuze discipleship, ariko se tubwire, ese twaba tubwira abantu ngo bankurikire as a leader cyangwa? Urakoze cyane. Ntabwo ndi bujye kure cyane y'ibyo eje navuze. Abantu benshi baje mu rusengero batekereza ko ari ikintu kiri social,
nkuko nabivuzeho ni covid yaraje iba imbarutso ariko n'ubundi abantu batari bahari babonye ko ubuzima bushoboka batajya no ku rusengero nkuko ubu ngubu tutajya ku masoko tugatumaho ibintu bikaza tudahura ngo duhoberane ari byo wenda twishimiraga cyane tugiye ku rusengero ibyo byose byarabuze kandi tubona ko ubuzima bushoboka hakazaho n'ikindi kintu gikomeye twakwita nk'umusinge ubundi byatangiye bitujya kujya mu rusengero ujya kwitwa umukristo ujya guterana buri cyumweru byatangiye bite iyo niyo point aho niho hakomeye cyane hari abantu bagiye mu rusengero kubera ko bahanuriwe nkuko bikomojeho hari abagiyeyo kubera ko yakize indwara kandi koko ni ikintu gikomeye ariko iyo hamaze umwaka warakize indwara uri mu rusengero nta kindi ubona wibagirwa ka kababaro k'indwara ukumva ubuzima bushoboka n'Imana utakikeneye cyane umeze neza utakikeneye cyane rero ibintu twigira mu rusengero inyigisho twigishwa amasezerano dusezeranyirizwa mu rusengero atuma turutindamo cyangwa tukaruvamo y'amasezerano atinze ego tuvamo cyangwa tugumamo tuvamo kenshi cyane abantu benshi baba mu rusengero batekereza ibyiza gusa Imana igiye kunkorera ibi niba hari uwari waratangiye aka business kakaza kugongwa n'ibihe twanyuzemo akumva Imana yaramuhemukiye ntitwigishwe ikintu cyanyacyo niki kitubesha mu rusengero cya kindi cyatumaga intumwa zibambwa zikavuga ngo kwihakana Yesu sinabikora kubambwa ni ikintu cyoroshye cyane ibyo byose rero nta handi biva bituruka mu kwigishwa twese dutangira twinjira mu rusengero dukizwa turi abantu bato bafite imbarutso y'akantu gato katumyuza wenda urananiwe wenda uraremererewe ariko ibyo ni ibihe bitubaho twese ku isi bishobora no kurangira isaha n'isaha iyo umuntu ahageze rero ntasange hariho uburyo bwo kwigishwa no kwerekwa ngo yego waje urwaye none Imana yagukijije ariko si ibyo gusa ako niko kantu gato Imana yagukorera hari ikintu kirenze ibyo Imana yagukoreye kandi ukwiye guha agaciro ku buryo wa muntu yubakika niyo n'indwara yagaruka niyo n'ibyago byamutera niyo hazi ikindi kimeze gutagasigara avuga ngo nabonye icy'ingenzi kiruta ibyari byanzanye byose cya kindi Paulo yavugaga ngo ibyarindamuye byamuhindukiye nk'igihombi yabigereranyije n'icy'agaciro gikomeye cyo kuronka Kristo rero ibintu twigishwa mu nsengero abantu babifite mu nshingano abapasiteri abashumba ibyo twigisha ni ingenzi cyane ari twebwe ntago dushobora kumenya ngo ejo bizagenda gute ni Imana yonyine ibizi iyo rero dukora icyo kwizeza abantu gusa ngo ni byiza uteye imbere ibi biraje akubakira ubukristo bwose ku by'Imana ishobora kumuha aba yayobye tayari uwo muntu aba afite manda y'igihe gito yitwa umukristo mu rusengero nihaza impinduka zo nk'ibihe twaciyemo bikamugonga azasanga nta kindi asigaranye bya bindi byose by'uko yahuraga n'abantu bakamubwira ngo biraje namara igihe adahura nabo azirwana nabo n'ubuzima burashoboka atekereze ko atagikeneye Imana rero ikintu cyo gukurikira cyo akomojeho kuba umwigishwa wa Kristo nicyo kintu cy'ingenzi cyane kibura mu matorero kandi nicyo cyonyine cyaduha garanti yuko niyo hakongera hakaba ingamba z'uko tudasubira gusenga abantu bakomeza ari abakristo no mu mago yabo. Sister Jenny atubwira wenda kiza bikomojeho ariko tubwire ubu butumwa the gospel so called the gospel of prosperity ubutumwa bwo gufiringa good ese ubu butumwa ntibwaba bwaragize uruhare aho abantu bumva barazunitswe Imana kuko gospel ubutumwa bwiza nkuko kiza bivuze ubutumwa bukubwira yuko komera nzabana nawe mu bibi no mu byiza tubwireho briefly about iyi gospel ubu butumwa bwa prosperity yego Imana ibishaka ngo dutere imbere ariko tubwireho effects the negative effects about
this strange gospel. Ese ubu butumwa ntibwaba nabwo bwaragize uruhare aho abantu bumva barazunitswe guhura bagasenga bagaterana hamwe nka bene data? Urakoze. Reka wenda mbanze nibutse abadukurikiye yuko umuntu watangije itorero yarihaye na mandate, yarihaye icyo rigomba gukora, icyo bagomba gukora. Iyo umuntu akubwiye ngo nkurikira, kwereka n'icyo ugiye kumukurikira ukora. So dufite mandate nk'itorero. Mandate itandukanye cyane n'itegeko, kuko iyo umuntu akubwiye itegeko cyangwa commands na assignment ukora bikarangira, ariko mandate ifite long lasting significance. Ubwe Imana yamuhaye mandate, arangije iyo mandate ayiha itorero. So itorero dufite mandate ivuga ngo yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Hanyuma abwira abigishwa be bose, urimo nawe nanjye, aravuga ngo mujye mu mahanga yose, harimo kugenda. Muni mujyayo mukora iki? Muhindura abantu banje abigishwa. Abigishwa twatangiye tuvuga ijambo mwigishwa. Yesu ahamagara abigishwa be, mwumve ko atigeze ababwira ikindi. Yarababwiye ngo niba ushaka kuba umwigishwa wanjye, cyambere wiyange, cyakabiri wikorera umusaraba wawe, nurangiza unkurikire. Ahandi yarababwiye ngo igishwi gifite aho kirambika umusaya, ngo ariko njye umwana w'umuntu ngo ntabwo mfite ahantu ndambika umusaya. That was Jesus. That was the Son of God. So ndimo kushaka kubizana muri prosperity gospel. Yesu ubwe ntiyagiraga harambika umusaya. Umuntu yaramubajije ngo can I follow you? Aramubwira ngo umva, ngo igishwi gifite aho kirambika umusaya, ngo ariko umwana w'umuntu ntafite harambika umusaya. Undi ajya ku wundi aramubwira ngo nkurikira. Undi aramubwira ngo reka mbaze ngo nje gushingura papa ngo yapfuye, ngo hanyuma undi aramubwira ngo no, reka abapfu bagende bashingure abapfu babo. Ndagira ngo munkurikire mwumve amagambo Yesu yabwiraga abigishwa be. Ntabwo yigeze abapromisinga ubutunzi bw'iyisi, ntabwo yigeze abapromisinga comfort. By the way, there is no comfort in the following Jesus. There is no comfort. There is self-denial. There is carrying your cross. There is a cost. Uwagatatu aramubwira ngo nkurikira, ngo reka mbanze njye gusezera. Amubwira ngo ntawahinga, ngo iyo umuntu ahinga akareba inyuma, ngo ntashobora kugira gute gutura umubyizi. So these people who preach the prosperity gospel, I am sorry to say, you're not serving the Lord. You're serving your own interest. You're not sticking on the mandate. The mandate is to go and make disciples. So kumekinga ntuzamabahasha na following. Urumva biriya reka dusoma umurongo uri muri Yakobo igice cya mbere umurongo waho wa 9. Avuga ngo iki? Aravuga ngo abakene bishime, ngo abakire bace bugufi. God creates both people. So the gospel none sezire nta guciye mu ijambo babandi bavuga ngo abakene ntibazajya mu ijuru, ngo abakene ngo bahora bafite ibibazo. So icyo cyanditswe kiraba urasobanuti Imana yaravuze ngo abakene n'abakire ubwo busumbane bubaho, ariko umukire ntatekereze yuko asumba. Reka masome pastor aravuze ngo mwene data w'umukene yishimire yuko afite isumba byose, naho umutunzi yishimire yuko acishijwe bugufi, kuko azashiraho nk'uko uburabyo bw'ibyatsi, nk'uko izuba iyo rirashe rifite ubushyuhe bwotsa ryumisha ubwatsi. So what is
James trying to say. I think the audience during James's time was facing the real problem we are facing today. They were looking at being wealthy as the only means of being blessed by God. Nukuvuga mu Kinyarwanda. Nukuvuga ngo ni nkaho Yakobo mu gihe cye itorero ryo mu gihe cye icyo gihe nabo harimo prosperity gospel. Abantu bigishaga yuko kuba umutunzi ariko kugubwa neza aribyo byerekana ko Imana yaguhaye umugisha ariko byerekana yuko ufite amavuta menshi ngo Imana yakuzamuye. Those things are not biblical. Go back and read your Bible well. Go back and read your Bible. You have not read the Bible. And you're not preaching the gospel. You're preaching your own message. And you have your own master, not Jesus. So, ahanga ichimani shaka kubwira abantu niki. There should be contentment. Be content with what God is giving you, but pursue the gospel. Pursue Jesus. Pursue ubugingo buhoraho. The issue no ubugingo buhoraho. The issue ntabwo ari iby'ubu buzima. Yes, in the due course God blesses and he can bless you materially, but let me tell you one thing, ntabwo ubutunzi bugaragaza umugisha w'Imana. Ijambo umugisha mu ndimi zabanjwe kuzandikwamo bivuze kwezwa. Being blessed means being holy. So ntabwo rero amafaranga ari ikimenyetso yuko umuntu afite umugisha. Reka maze mbaze wenda badukurikiye. Iyo ufite abana bawe bagakura mu rugo mukaba muri amahoro, ntabwo mufite byinshi ariko muri amahoro muri bazima, uwo si umugisha? Ibyo babigura amafaranga? So kuki wumva se ko kugira amavuta ni hehe byanditswe yuko yuri umukozi w'Imana ukaba ufite amafaranga uba ufite umugisha? Wasomye Paulo yari afite amafaranga angana iki? Wamurushije gukorera Imana? Paulo ubwe Petero yagiye kubambwa baramucurika, aravuga ati ntimumbabe nkuko Kristo bamubambye. Were they not blessed? This is the gospel. So duhindura imitekerereze, turebe ubutumwa bwiza bw'umusaraba, tureke kurebera mu ndorerwamo z'isi. And actually niho cya kibazo cya discipleship kigarukira. Even ministers n'abari abapasteri tuvuga barimo kubyigisha, n'abari abantu bavuga ngo babakozi b'Imana barimo kwigisha ubwo butumwa, ntabwo bigeze batozwa. Ntabwo ari abigishwa ba Kristo batojwe. Iyo baza gutozwa ntabwo bakabaye bigisha ziriya nyigisho. Ahubwo Imana idufashe kugira ngo abantu batozwe, abantu babashe kumenya ubutumwa bwiza n'iki. So Kiza, one thing I want to ask you about. Many people say in order to show that you're a good minister, you're a good preacher, they say how many do you congregate or how many on it? So we go by numbers. Akenshi abenshi n'impamvu twabivuze ngo imibare, abenshi bareba itorero mu mibare. Ariko ugiye kureba n'imibare, ndabivuga nk'umuvuga butumwa, abantu bo wita bawe abaje mu rusengero rwawe akenshi babavuye ahandi. babavuye ahandi bakaza kwakiza, bava kwakiza bakajya kwa Sister Muteteri, bava kwa Muteteri bakajya ahandi. So iyo ntuza iyo transplant kugenda gusimbuka tukabara nkaho abo bantu in quote abantu banjye, congregation yanjye. Wajya kureba ukavuga uti abantu banjye sinkibabona. Ariko ndashaka kuko ubu ntabwo dushaka gusayizinga ngo itorero runaka, ariko turimo kuvuga ibintu bihari. Ugiye kureba n'abantu baza mu matorero aho dusengera wenda, cyangwa abandi barakubwira bati kanaka yarimutse yagiye hehe gutyo. Ariko tubwire, itorero uribarira mu mibare? Ese wa wundi ufite abantu 5, wa wundi ufite abantu 10, wa wundi ufite abantu 20, wa wundi ufite 50,
wenda na wa wundi ufite igihumbi mu maso y'Imana n'indurushundi. Ese n'impamvu tuvuga ngo umubare waragabanyutse ntitugenda mu mibare? Ndashaka ngo duhe nuza na example kuko ugiye kureba mu byakozwe n'intumwa. This was a community of believers. Aho kuguma umuntu areba hanze. So duhe example kuko impinduka igaragara imbere igomba kugaragarira hanze. Ese amaso yacu nk'abayobozi, amaso yacu nidukomezamo tuyahanga imibare aturi imbere, tuzatakaza akazi ko kujya muri community, ko guhindura communities, tukababera ibisubizo, tukababera solutions mu bibazo byabo, niba dukomezamo tureba imibare hagati yacu. Urakoze cyane. I want to make this statement that the greatness of church is measured on how many people it sends out, not how many people it sits on Sunday. Kavuge mu Kinyarwanda kugira ngo akantu k'ingenzi cyane madukurikira. Nari mvuze ngo ubunini cyangwa ubugari bw'itorero bupimirwa ku bantu ryohereza hanze, ntago ripimirwa ku bantu ryicaza ku munsi runaka ryatumyeho amateraniro. Basohoka bakagira bajya mwivuga butumwa. Niba ufite abantu 1000 wishimira ko ufite itorero rinini n'urugero, ariko abo bantu 1000 bose bakaba baza ari 1000 ku cyumweru, bakagenda ntumenya aho bari, bakazagaruka ku cyumweru ari 1000, ntago itorero ryawe ari rinini. Kuko manda y'itorero ikomeye yakabaye kuvuga ubutumwa, kubabazwa n'abantu bataramenya Kristo bari hanze. Ba bantu bawe 1000 ufite wakabaye bashyiramo buryo ki bari bubashe kugera ku bandi benshi, ku buryo nibura mu cyumweru gikurikiraho cyangwa 2 uzaba ufite 1500, harimo abantu bashya 500 bazanywe na cya 1000. Niba ufite abantu 10 mu rusengero ariko ukaba ufite uburyo bwiza bwo kuntu abo bantu bajya kuvuga ubutumwa, kuko nicyo cyonyine kibeshejeho itorero muri iyi si. Niba ridakora ibyo ngibyo ryicara gusa, twashaka irindi zina, ntago twaryita itorero rya Kristo. Hanyuma ubundi twakabaye turi umuryango w'abakristo nk'uko bivuze, ntitube cyane kuvuga ngo urusengero nuru, izina niri, naba ngaba turi bo, ahubwo tukaba community of believers. Intego ari imwe, yego kuko ntuye Kimironko niho ndi buteranire, kuko ndi Kabeza niho ndi buteranire, ariko umuhamagaro n'umwe, igikorwa ni kimwe, icyo dukora twese tugamije ni kimwe. Abantu ushyira mu murongo ukwiye wo gukora ikitorero rikora nibo bakabaye bapima ubunini bw'itorero ryawe, kuruta bo wicaza gusa mu rusengero ngo wishimire ko ufite abantu benshi. Ntacyo byaba bimaze. Wabusa nk'uwataye umurongo, ufite abantu aho ngaho batarimo gukora icyo bahamagariwe, bicaye gusa, utazi nawe ngo harakurikiraho iki. Ariko ikintu gikwiriye ku bayobozi bose b'amatorero ni ugufata abantu bafite, bakabigisha uko bikwiye, bakakora umurimo w'ibanze wa gikristo, ari wo kuvuga ubutumwa. Igihongo udakorwa, ibindi byose twakora, iterambere ryabaho. Hari ikibazo Sister Eugenie arimo asubiza cya prosperity gospel. Niyo gospel, niba nayita na gospel simbizi byaba ari ukwipromotinga, ariko niyo nyigisho iciriritse. Niba hari ikintu ushobora kwigisha kuri Kristo giciriritse gito cyane, ni ukuvuga ko yaguha inzu, ni ukuvuga ko yaguha imodoka. That is the cheapest, because it is temporal. Yeah, it should not actually be said in the church. Uyu munsi tugiye mu nsengero tukareba practices zihari, tukareba ibyo bigisha, warangiza ugashaka kubishyira mu bikorwa, wayoberwa ibyo dukora ngo ni ibiki mu by'ukuri. Hari umugabo watanze urugero rw'umwana yabonaga ukuntu mama wasenga n'ukuntu abwira Imana, nawe agerageza kubyigana. Yari arimo asaba igare, asenga ngo Imana imuhe igare.
ariko ubwo akagira igishushanyo cya Bikira Mariya mu cyumba cye. Arasenga asobanura igare ashaka ati mu gitondo ndisanga aha Mana yanjye. Mu gitondo ntiyaribona. Bukeye arongera asenga nanone avuga Mana ndabizi ko bishoboye bikore. Nanone ntibyaba. Umunsi ukurikiyeho afata cya gishushanyo cya Bikira Mariya ati Yesu niba ushaka kongera kubona mama wawe mu gitondo usanga igare hano. Aramutwara muhisha mu bihuru epfo iyo ngiyo avuga ngo niba Imana ishaka kubona, kandi usibye ko umwana yabikoze nk'umwana ariko n'abakuru hari igihe usanga mu rusengero practices dukora zijya gusa nizo neza neza, ukumva umuntu arihandagaje ati Mana niba ushaka ko nkomeza kugukorera nkorera iki ngiki. Icyo ni igipimo cyiza cy'uko umuntu ari mu nzira itariyo. Mu Befeso hatubwira neza neza imigisha yose, igice cya mbere umurongo wa 3 kamanuka hatubwira imigisha yose nta n'umwe usigara, ariko nta nzirimo. Harimo yuko twatoranijwe, yuko twahinduwe abana, yuko twacunguwe, yuko turiho ikimenyetso cy'umwuka wera. Ibyo bintu ntago isi yabitanga. Nta kintu na kimwe wakora muri iyi si cyangwa isi yaguha ngo kiguheshe gutoranwa n'Imana, kiguheshe kugirwa umwana wayo, kiguheshe gucungurwa. Ibyo byose ni ibintu Imana yikoreye, kandi niwo mugisha wuzuye ukwiriye dukwiye kubwira abantu mu rusengero, ku buryo umuntu agera akavuga ngo Mana nta kintu na kimwe nari mfite gukora kugira ngo ntoranywe nawe. Kuba rero warantoranyije birahagije, n'ibindi byose bitakwiyongeraho. Urakoze cyiza. In other words, hari amagambo abiri ndimo kumva. Uravuga uti itorero ntabwo rikwiriye umuntu wese abantu ayobora bakwiye kuba engaged yego muri society, tukagenda tukababwiriza ubutumwa. Sister Ndije tugiye kurangiza, hari maybe ese ni itorero ryo twita itorero, the church, nitwaba twarabaye isolated from the community, isolated mu bantu Imana ntuza kizavuze kujya kubwiriza ubutumwa. Ese itorero rya kera ryavugaga ubutumwa gusa mu 4 walls cyangwa ryajyaga no muri community? Ese watubwiraho tugiye kurangiza itorero ririya ikintu cyarirangaga? Bahoraga bicaye? Kuko hari even ndimo gutekereza hari na element isolation, kuvuga ngo twebwe twigumira aha twihimbaza Imana, we feel good, tukibagirwa ya yindi Great Commission watubwiye yo kuba isolated no kuguma hahandi kuvuga ngo turabakiranutsi gusa and all that. Tubwire incamake tugiye kurangiza, then hanyuma buri muntu wese araza gutanga amagambo ye bijyanye n'iki kiganiro. Urakoze cyane. Mu by'ukuri niyo mpamvu igihe natangiraga avuga navuze ngo reka tubanze tusobanukirwe ese itorero ni iki. Ese iyo tubona itorero rivuka mu byakozwe n'intumwa ryarangwaga n'iki? A community of believers fully committed to follow Jesus. They were devoted to the teachings of the apostles. They were devoted to prayers. They were devoted to sharing the gospel. Nibyo bintu bakoraga. Barahuraga, bagasenga, bakiga ijambo ry'Imana, barishishikariye niko Bibiliya tubwira ngo barishishikariye. Hanyuma barangiza ariko bakavuga n'ubutumwa bwiza, bakajya muri community. God is not calling us to just love God, but to remember to see that God is fully worshipped, followed in our communities. God has given us a mandate to go in the communities and to transform them. That's why the mandate says, go and in all nations make disciples. Go in your community and make disciples. Paul yabwiye Timoteyo, aramubwira muri Timoteyo wa 2:2, amubwira ngo ibyo wanyumvanye ugende ubibwire abandi, ngo nabo babibwire abandi bo kwizerwa. There can't be discipleship without multiplication.
Where there is discipleship, there is multiplication. And how do we multiply? By these loving disciples who come, then we teach them how to go and also make disciples. A disciple must be obedient. One of the characteristics of a disciple is to be obedient. How do you become obedient? When you go and make disciples, you're being obedient to the mandate, to the commands of God. So, itorero rero nanone, ndagira ngo dusubire inyuma turebe itorero icyari cyo mu byakozwe n'intumwa n'ibyo bakoraga. Ntabwo itorero turimejaringira kuri systems nziza, kuri programs nziza. By the way, there is even building a church on tastes and preferences of people. It's like a consumer's tastes and preferences. Nka supermarket. Ukaza ukavuga ngo abantu bo ngubu ukashyira hano itorero, njyewe ndaza kuzanamo iki, nzanamo iyi program, abantu baraza kubikunda. Yeah, that's why we see this visiting, this we see, this exodus from one church to another. Why? Because church is built on tastes and preferences. It is not built on pure doctrine of God's word. That's what I can say. Thank you. Murakoze cyane abadukurikira, tuzi yuko igihe cyacu kiba ari kigufi ariko kiza mucamake duhe samare iyo watubwira kuri iki kiganiro twageze. Murakoze cyane, ngira ngo ni inshingano mpa abakristo hanyuma nzihe n'abayobozi. Niba uri umuyobozi w'itorero cyangwa ufite abantu uyoboye ushinzwe b'abakristo, bahe umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite ububasha bwose bwo kubaka umuntu akuzura neza. Niba uri umuyobozi wisezeranya abantu ibintu bikorwa n'Imana gusa, reka Imana igikorera abantu, season zabo nizigera ibaho umugisha, ariko wowe bigisha icyo ukwiye kubigisha w'abakristo. Niba uri umukristo nawe unteze amatwi uyu munsi, menya ko ijambo ry'Imana ari ryo ukeneye cyane mbere yuko ugira umuntu wita kumukurikira. Kurikire Yesu, umwigireho kwiga ijambo ry'Imana no kuriha agaciro umutima wawe kuruta ibindi byose. Sister Jenny, urakoze. Reka wenda mpere ku bayobozi, ku bantu bitwa ngo nabigishwa ba Kristo. By the way, ijambo abigishwa ba Kristo ryanditswe inshuro 294 mu isezerano rishya. So ijambo ba Kristo ryanditswe kabiri gusa in the New Testament. So we are disciples, and a disciple means obedience. So I would urge you, our dear followers, the leaders of the church, I humbly urge you to revisit, return to the Bible, and rediscover the New Testament concept and practice of discipleship. And to the followers, I would urge you one thing: follow Jesus. Jesus is in the Bible. Follow him, read the Bible. God has given you the grace and the opportunity to learn, to study. Imana yaguhaye kwiga, iguha gusoma. Yesu arashaka ngo abari ukurikira, abari utera ikirenge muke, kugira ngo ubashe gusuzuma buri kintu cyose kikuza imbere, ugisuzumisha ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha. Imana ibaho umugisha mwese abadukurikiye. Tuzi yuko igihe cyacu kirangiye, ariko tugiye gusengera abo bose badukurikiranaga. Tuzi yuko igihe cyacu kirangiye, ariko ubutaha tuzakomezamo ibi biganiro bikomeye cyane. Turabibutsi telefoni 0788 41 55 tugiye dusengere ubuyobozi bwacu, dusengere itorero, dusengere n'abakristo muri byose ibyo bakora. Mana nziza, Mana turagushima cyane uyu munsi, turagushima cyane abatwumvise uyu munsi. Tuzi yuko mwami urimo kuduhamagarira kugira ngo twubake itorero ryawe, twubake abantu bawe bazazane impinduka muri iki gihe, muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turabashimiye mwese abadukurikiye mwese. Imana ibaho umugisha kandi namwe mwese. Brother Kiza na Sister Muteteri turabashima cyane igihe cyanyu, kandi ubutaha tugomba gukomezamo
more about this topic that is very relevant for Thank us you. today. Thank you, Norman. Bless you.